Vítám vás u dnešního videa, kde jste viděli renovaci litinového mlýnku na obilí s rumpálem, který má označení MFE. Historie šrotovníků je spojena s vývojem zemědělství a zpracování obilí. Již v pravěku se k drcení obilí používalo mírně zahloubeného kamene a malého ručního drtidla. Toto primitivní vybavení později nahradili ruční otočné mlýnky, takzvané žerna. Ruční šrotovníky byly poháněny lidskou silou. Osoba musela otáčet rumpálovým kolem, který zajistil rozemletí mezi drtícími talíři. Tento proces vyžadoval fyzickou sílu a vytrvalost. Ruční šrotovníky byly také důležitým nástrojem pro zemědělské komunity. Lidé se také scházeli u šrotovníků, aby společně zpracovávali obilí a vytvářeli zásoby krmiva pro zvířata. Tato činnost nejenže zajišťovala potravu pro hospodářské zvířata, ale také posilovala komunitního ducha a vytvářela příležitost k setkávání a sdílení informací. S postupem času se technologie zpracování obilí vyvíjela a ruční šrotovníky byly nahrazeny modernějšími a efektivnějšími, ale i přesto se najde řada firem, které litinové mlýnky vyrábí ještě v současnosti. Nicméně historie ručních šrotovníků nám připomíná důležitost zpracování obilí v minulosti a jak se lidé spoléhali na svou fyzickou sílu a tradiční technologie pro získání potravy. A to je z dnešního videa vše. Pokud se vám video líbilo a chtěli byste vidět další zajímavý obsah, dejte nám svůj odběr, like, sdílejte s přáteli a napište komentář. Těším se na vás opět příště.